Mwiriwe bene data, tubahaye ikaze uyu munsi ku gicaniro cy'umuryango. Imirongo y'ibyanditswe yakuwe muri Bibiliya yera ndetse n'imirongo migufi yakuwe mu bibwiriza byabwirijwe na mwene data William Mario Branham hagati y'umwaka w'igihumbi 947 n'igihumbi 965. Mu gihe muri kumvira ijambo ry'Imana, turizera ko muri buhabwe umugisha. Luka ibice 6 umurongo wa 47 kugera ku 49. Umuntu wese uzaho ndi akumva amagambo yanjye akayakomeza, ndabereka uko asa n'umuntu wubaka inzu agacukura hasi cyane akageza urufatiro ku rutare. Nuko umugezi wuzuye uhururira kuri iyo nzu, ariko ntiwabasha kwinyeganyeza kuko yubatswe ku rutare. Naho rero uwumva ntabikore asa n'umuntu wubatse inzu ku butaka adacukuye urufatiro. Nuko umugezi uyihururiraho ako kanya iragwa, kandi kurimbuka kwayo kwabaye kubi. And England is, the British Isles are so covered with people. In England you can't hardly find a place hardly but what's got a house on it, and they're raising their, like in Germany and so forth. Ibirwa by'Ubwongereza biratuwe cyane. Mu Bwongereza mwabona umwanya mu buryo bugoranye udafite inzu. Wabona ikibanza mu buryo bugoranye wa udafite inzu, kandi ni nko mu Budage n'ahandi. They're the old countries and the grounds are wore out and they got a little garden. In Germany and places like that, you don't find in the backyard some nice mowed grass and a lot of trees. You find tomatoes and beans and potatoes, something to eat. They have to. Ni ibihugu bishaje kandi ubutaka bwarakamutse kandi bagira ubusitani buto. Mu Budage n'ahandi gutyo ntimushobora kubona ku muharuro ubwatsi bwiza bukase n'ibiti byinshi. Muhabona inyanya, ibishyimbo n'ibirayi, ikintu cyo kurya. Barabitegetswe. And the grounds are so taken up. So the little limey soldier that was taking me around, we went up over top the hill, Brother Baxter and I and this boy. We come to a place that was a beautiful spot. Kandi ubutaka buriho ibintu byinshi ku buryo umusirikare w'Umwongereza ukiri muto wamfashaga gusura, twagiye ku gasongero ku musozi, maze mwene data Baxter nanjye ndetse no muhungu. There were trees and the green grass and everything. I thought, isn't that a pretty place? I said to this limey, I said, sir, I would like to ask you a question. Twageze ahantu hasaga neza, hari ibiti, ibyatsi by'urucaca n'ibindi byose. Naribwiye nti, aha si ahantu heza? Nabwiye Umwongereza nti, naravuze nti, mugenzi, ndashaka kukubaza ikibazo. I see that your island here is so covered. Why would a large space here for several acres, a beautiful spot with trees in the valley and everything like that, why would you leave that and no one would ever build a house here? Ndabona ko ikirwa cyanyu hano gifite ibintu byinshi. Kubera icyaha hari umwanya munini wa hegitari nyinshi. Ahantu heza hari ibiti n'ikibaya n'ibindi nk'ibyo. Kubera iki mwabiretse kandi ntihagire umuntu wubaka inzu hano? He said, Reverend, I want to say this. About 200 years ago, there was an epidemic of black water fever broke out here in England, and said that they had no serum, and the people died like flies. Mushumba, ndashaka kuvuga ibi ngibi. Hashize hafi imyaka 200 hateye icyorezo cyo mu bwoko bwa malaria bita black water fever aha mu Bwongereza, kandi niko yavuze ati nta serumu zari zihari, kandi abantu bapfaga nk'amasazi. He said the wagons, they tell me, come day and night. They couldn't even bury him. The clergyman would just come out here once in a while, raise up his hands and pray and go back. They throwed him all in this valley here. They couldn't even bury him. Aravuga ati, imodoka zo mu bwoko bw'izitwara imizigo, niko bambwiye, zazaga amanywa nijoro, ndetse ntibashoboraga kubashyingura. So they died, and they died till thousands times thousands of children, grown-ups, teenagers, and everything died. And they just took them out there, and then they just took and sprayed dirt over the top of them when the plague had ceased. Abapadiri bazaga mu bihe bitandukanye, bakazamura ibiganza byabo kandi bagasenga, hanyuma bagasubirayo. Bose babajugunyaga hano muri iki kibaya, ndetse ntibashoboraga kubashyingura. Aravuga ati, abantu bapfaga ubudahagarara kugeza ku bihumbi n'ibihumbi by'abana, by'abantu bakuru n'ingimbi n'ibindi byose, kandi rwose babazanaga. Hanyuma igihe icyorezo cyashiraga, bafashe igitaka maze bakibasuka hejuru. And he said, you know what?
He said, from that day to this, the Englishman is so sure he'll not plane his foundations on where a thing like that once was. He'll not plane his foundation upon things like, he'll never set his house on a place where death laid like that. Kandi aravuga ati, waruzi, aravuga ati, kuva uwo munsi, Umwongereza yirinda kuzashyira imfatiro ze ahantu higeze kubera ikintu nk'icyo ngicyo. Ntazashyira imfatiro ze ku bintu ntazigera na rimwe yubaka inzu ye ahantu hashyizwe imirambo gutyo. And I stood there a little bit and I thought, no need to tell him. He wouldn't understand it. But how in the world that a person will think so sincerely till a black fever 200 years ago laid on that ground? None hubwo nagumyaho akanya gato ndatekereza. Ntibyari ngombwa kubimbwira. Ntaba yarabyumvise. Ariko ni gute rwose umuntu ashobora gutekereza mu kuri kose kugeza ubwo hariyo malaria muri ako gace mu myaka 200 ishize. But you're so suspicious and so concerned about you got to live a little longer. You might take black fever if you ever planted your house there, and then you'll plant your eternal destination upon some man-made creed that died hundreds of years ago. Ariko mu gushidikanya cyane kandi muhugijwe cyane no kubaho uko byagenda kose igihe kirekire cyane kandi mwakwandura malaria mwubatse inzu aho hantu. Noneho muzubaka ahantu hanyu hiteka ku mahame y'umuntu wapfuye mu myaka 100 ashize. Teologiya y'itorero yagumye kurambikwa aho mu myaka 100. Amen. Upon some theology of some church that's been laying on the shelf for hundreds of years. Not a thing, not a move of God in them and everything else, and you'll stick your name and creed and everything right on there and go on living. Nta kintu gihari, nta gikorwa cy'Imana aho ngaho imbere, nta kindi kintu. Noneho uwo mwanya mugashyira izina ryanyu aho ngaho, inyigisho yanyu n'ibindi byose, kandi mugakomeza ubuzima bwanyu. Nimwumve. Listen, friend. Don't you do that. Upon this rock I will build my church, and the gates of hell can't prevail against it. Nimukabikore. Kuri uru rutare niho nzubaka itorero ryanjye kandi amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. The works that I do shall you also. Lo, I am with you, even in you, always to the end of the world. Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. God is a God of reality. Imirimo nkora namwe muzayikora. Dore ndi kumwe namwe iminsi yose ndetse muri mwe kugeza ku mpera y'isi. Yesu Kristo uhora ko yararejo uyu munsi n'iteka ryose. Imana ni Imana y'ibintu by'ukuri. Don't just take a creed, don't just take a sensation, take a reality, take a real God. Something that God is a God of reality that gives you assurance. Gose ntimuzafata amahame. Gose ntimuzafate ibyiyumvo. Muzafata ikintu cy'ukuri. Muzafata Imana igaragara.